హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనం ఏదైనా ఒక బైనరీ రికర్షన్ తీసుకుంటే దాని టైం కాంప్లెక్సిటీ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దట్ యూ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ 2 power n తీసుకుంటాం. లైక్ వైల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ రికర్షన్ అనగానే ఓ ఆఫ్ 2 power n తీసుకుంటాం. అంటే రికర్షన్ అని కాదు, ఎస్పెషల్లీ బైనరీ రికర్షన్ అంటే, సో లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఎ ఫంక్షన్ అండ్ యూ ఆర్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్, లెట్స్ సే n-1 plus f of n-2. that binary recursion అంటే you are calling the function 2 times. సో that is binary recursion. సో ఇట్లాంటి కేసెస్లలో డైరెక్ట్ టైం కాంప్లెక్సిటీని ఆఫ్ 2 power n గా తీసుకుంటారు. ఎందుకు అలా తీసుకుంటారో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఒక సింపుల్ రికర్షన్ తీసుకొని దాంట్లో టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎట్లుందో చూసి దాని నుంచి మనం విల్ బిల్డ్ ది ఐడియా ఆఫ్ దిస్ బైనరీ రికర్షన్. ఓకే, fine. So let me just have a function. Let's say I have a function, and let's say int n is my input, and if I'm having some base case, if n equals to 0 or n equals to 1, I'll be returning 1 or 0 something, some number. Else I'm calling the function itself again for n-1. That's it. సో ఈ ఫంక్షన్లో ఏమవుతుంది అంటే, ఈ ఫంక్షన్లో ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ సమ్వేర్, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ కాల్డ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ని కాల్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ నుంచి n-1 కాల్ అవుతుంది. n-1 నుంచి ఎఫ్ ఆఫ్ n-2, ఇక్కడ నుంచి ఎఫ్ ఆఫ్ n-3, రైట్, ఇక్కడ నుంచి ఎఫ్ ఆఫ్ n-4, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఎఫ్ ఆఫ్ n-5. అలా 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 ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ టిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ n ఈక్వల్స్ టు 1 ఆర్ 0, రైట్. సో ఎవ్రీ ఫంక్షన్ యొక్క టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ది టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? టోటల్ టైం కాంప్లెక్సిటీ వీటి యొక్క టోటల్ టైం ఈ టోటల్ టైం కాంప్లెక్సిటీ కనుక్కోవాలంటే ప్రతి ఫంక్షన్ టైం కాంప్లెక్సిటీ కనుక్కొని ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్లో వీఆర్ జస్ట్ హ్యావింగ్ ఇఫ్ లూప్ అండ్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ O of 1. So for every thing it's O of 1, O of 1, O of 1, O of 1. Atla how many times we are calling it? We are calling it n times, right? That means complexity of O of n. For example, నేను ఈ ఫంక్షన్లో నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది యాడ్ చేస్తున్నా, ఫర్ లూప్ యాడ్ చేస్తున్నా, ఫర్ i ఈక్వల్స్ 0 to n అనుకోండి. సో దీని కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? O of n. ఇప్పుడు ప్రతి ఫంక్షన్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత అవుతుంది? O of n అవుతుంది, రైట్. అది n టైమ్స్ కాల్కులేట్ చేస్తున్నా అండ్ ప్రతి దానిది O of n. సో దాట్ విల్ బి O of n². అర్థమైందా? అట్లా అనమాట. ప్రతి ఫంక్షన్ది మనం టైం కాంప్లెక్సిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఓవరాల్. సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్కి ఫైబొనాచి సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫైబొనాచి సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? ఫైబొనాచి సీక్వెన్స్ అంటే 0, 1. సో ద అడిషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఈజ్ 1, ద అడిషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఈజ్ 2. సో బేసికలీ ఎవ్రీ నెంబర్ ఈజ్ అ సమ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 2 నెంబర్స్. 3, 5, 8, 8 plus 5 13, 8 plus 13 21, అలా. So how do we write the code for Fibonacci sequence? So I'll be having a function n, and in the function n, if n equals to like position 0th position aina, first position aina, that will be, if n equals to 0, return 0. If n equals to 1, return 1, or else we can write in one statement only. If n equals to 0 or n equals to 1, return n, right.
So if n equals 0, 1 కాకపోతే f of n minus 1 plus f of n minus 2. So you're calling 2 times. So f of n తీసుకుందాం first. Let's say f of n. And f of n లో మనం I am calling f of n minus 1 and f of n minus 2. Right? This will become a tree. And again f of n minus 1 I am calling f of n minus 2 and f of n minus 3. And again this will become a tree. And again. So ఇది ఒక ట్రీ లాగా అయిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ లెవెల్లో n ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ లెవెల్ అనుకుందాం, సారీ 0th లెవెల్ అనుకుందాం. 2 power 0 1. సెకండ్ లెవెల్లో 2 power 1 2 నోట్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్. See, each function call complexity of 1. We need to know number of function calls. We need to find number of function calls. మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాల్స్ తెలిస్తే we can understand. సో ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది ఈ లెవెల్లో 2 ఫంక్షన్ కాల్స్, ఈ లెవెల్లో 4. సో దిస్ ఈస్ 2 power 0, దిస్ ఈస్ 2 power 1, దిస్ ఈస్ 2 square and this is 8 2 cube. అలా this will go till every node calls f of 0, right? F of 0 or f of 1. So how many levels ఉంటాయి? ఎన్ని levels ఉంటాయి? n levels ఉంటాయి, right? So that will be, so first level 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube. Ala 2 power n minus 1 level, so 2 power n levels. See, let's take an example and let's see that. So for example, I have 5 అనుకో. 5 అంటే 5 నుంచి 4 కాల్ చేస్తాం, 3 కాల్ చేస్తాం. 4 నుంచి 3 కాల్ చేస్తాం, 2 కాల్ చేస్తాం. 2 1 1 కాల్ అయిపోయింది. 2 1 1 0 1 0. ఇక్కడ కాల్ చేయము ఇంకా. 1 0. సో ఎన్నైనాయి? 1 2 3 4 5 లెవెల్స్. అండ్ ఫిఫ్త్ లెవెల్లో ఉండేవి ఇక్కడనే వచ్చేస్తున్నాయి అనుకో. సో 4 లెవెల్స్ అనుకుందాం ఓవరాల్, అంటే n minus 1 లెవెల్స్. సో బేసికల్ n minus 1. సో ఇదేంటి, ఏ జీపీలా ఉంది కదా. జీపీ ఉంటే ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ n minus 1 బై ఆర్ మైనస్ 1 ఫార్ములా. ఏ అంటే 1, 2 power 0 1. R number of terms is n, 2 power n, and yeah, the ratio is 2 cube by 2 square, 2 square by 2. This will be 2. So 2 power n minus 1 by 2 minus 1, which will be 2 power n minus 1. So time complexity O of 2 power n minus 1 O of 2 power n law. So that is how we got the time complexity of binary recursion as 2 power n. I hope you understand this. If you have any doubts, please comment down. Thank you for watching.